Bonjour, this is Pavani. Welcome to my class. Today in this class you are going to learn how to ask how many or how much in French. Let's have a look. Basically we have two ways to ask questions like how much or how many. How much means is combien. Combien. The word combien you would use only if you want to ask how much. But if you want to ask a question how many, you would say combien de. Let's have a look some examples. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Now another way you can say combien est-ce que ça coûte? You can ask ça coûte combien? Combien de livres est-il? Combien de livres est-il? Combien de livres est-il? इसका मतलब क्या है? How many books are there? Here please note that a book in French are livres. Books in French they livres. In the above sentence, I use the because according to French rule, use the after combien means combien plus the plus plural noun. Combien de stylo est-il? Combien de stylo est-il? Combien de stylo est-il? इसका मतलब क्या है? How many pens are there? How many pens are there in the box? In French, combien de stylos est-il dans la boîte? Combien de stylos y a-t-il dans la boîte? Combien de chats y a-t-il sous le lit? Combien de chats est-il sous le lit? Combien de chats est-il sous le lit? Means how many cats are there under the bed? Combien de garçons y a-t-il sur le banc? Combien de garçons y a-t-il sur le banc? Combien de garçons y a-t-il sur le banc? Means how many boys are there on the bench? Combien de paix y a-t-il de la mode? Combien de paix y a-t-il de la mode? Combien de paix y a-t-il de la mode? Means how many countries are there in the world? Combien de poissons y a-t-il dans l'eau? Combien de poissons y a-t-il dans l'eau? Combien de poissons y a-t-il dans l'eau? Means how many fish are there in the water? Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Means how many stars are there in the sky? Combien de planètes est-il? Combien de planètes est-il? Combien de planètes est-il? Means how many planets are there? Combien d'hôtels y a-t-il dans votre ville? Combien d'hôtels y a-t-il dans votre ville? Combien d'hôtels y a-t-il dans votre ville? Means how many hotels are there in your city? Combien d'oreillers y a-t-il sur le lit? Combien d'oreillers y a-t-il sur le lit? Combien d'oreillers y a-t-il sur le lit? How many pillows are there on the bed? Combien de cheveux y a-t-il sur sa tête? Combien de cheveux y a-t-il sur sa tête? Combien de cheveux y a-t-il sur sa tête?
Combia set maison a-t-il coûté? Combia set maison a-t-il coûté? How much did this house cost? Combien de bonbons as-tu mangé? Combien de bonbons as-tu mangé? Combien de bonbons as-tu mangé? Combien de pommes as-tu? Combien de pommes as-tu? Combien de pommes as-tu? Means how many apples have you got? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? How many times? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Means how much time? Combien d'argent? Combien d'argent? Combien d'argent? Means how much money? Combien voulez-vous? Combien voulez-vous? Combien voulez-vous? Means how much do you want? C'est combien? C'est combien? C'est combien? How much is it? Pour combien de personnes? Pour combien de personnes? Pour combien de personnes?